Good morning. So, we will discuss the registration chapter last areas section 28, 29 and 30. Section 28 amendment of registration, that means registration already register changes section 28. Then section 29 cancellation of registration, and section 30 revocation of cancellation. Okay, cancel the revocate section 30. Okay, so first section 28. So amendment for registration. A registered person may need to make some changes or amendments in the registration application. There are two categories of details in registration application: core and non-core field. Core field, non-core field. Okay, so the core field are name of business, that means legal name. If there is no change in PAN, addition or deletion of stakeholders, principal place of business other than change in state, or additional place of business other than change in state. All other fields are non-core fields like name of day-to-day functionaries, email IDs, mobile number, etc. Okay. Then, so now changes അല്ലെങ്കിൽ amendment എന്ന് പറയുന്നത് section 28 ല് നമുക്ക് അമെൻമെന്റ്സിൽ മേജർലി നമുക്ക് നാല് ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിക്കാം. സോ ഒന്നെന്താണ് കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്സ്. അതിൽ തന്നെ കോർ ഫീൽഡില് അമെൻമെന്റ്സിൽ പാനിന് ചേഞ്ച് വരാത്തത്, സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരാത്ത രണ്ട് കേസസ്. ദെൻ എന്താണ് നോൺ കോർ ഏരിയാസ്. ദെൻ പാനിന് ചേഞ്ച് വരുന്നതും സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 28 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ സെക്ഷൻ 28 ഓൾവേസ് റീഡ് വിത്ത് റൂൾ 19. ഓക്കെ, സോ റൂൾ 19 കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് വിത്ത്. റൂൾ 19 ആണ് സെക്ഷൻ 28 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കേസ് നോക്കാം. ഇൻ കേസ് change in core information in the registration application, the taxable person will apply for amendment within 15 days of the event necessary to change. The proper officer then will approve the amendments within next 15 days. For other changes, non-core information, no approval of proper officer is required, and the amendment can be affected by the taxable person on his own on the common portal. Then provision relating to amendment of registration are contained in section 28 and rule 19. Okay, so rule 19 ലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. Okay, so provisions അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ, significant aspects of same are discussed thereunder. Where there is any change in particular furnished in the registration application, UIN application, registered person shall submit an application in prescribed manner either at the time of obtaining registration or unique identity number, or as amended from time to time within 15 days of such change, along with documents relating to change at the common portal. So common portal lana changes upload the documents along with the documents relating to such change. In case of amendment of core field of information, the proper officer may, on the basis of information furnished or as ascertained by him, okay, information furnished or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in the prescribed manner. Such amendments shall take effect from the date of occurrence of event warranting such amendment. Such amendment shall take effect from the date of occurrence of event warranting such amendment. Okay, then however change relates to non-core field information, registration certificate shall be amended upon submission of the application for amendment on the common portal. The proper officer shall not reject the application for amendment in registration particular without giving
a person an opportunity of being heard. Okay, so core field amendments വരുത്താനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്താണ് ആ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹിയർഡ് കൊടുക്കാതെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Any rejection of approval of amendments under GST or UGST Act shall be deemed to have been rejection of approval of CGST also. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോ SGST ആക്ടിലോ UTG ആക്ടിലോ എന്തെങ്കിലും അമെൻമെന്റ്സ് റിജക്ട് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് മീനിങ് എന്താണ്, CGST ആക്ടിലും എന്താണ് ആ അമെൻമെന്റ് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. Any particular of the application for registration shall not be stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of application. So with effect from a not a date earlier than date of submission of application for amendment on common portal except with order of commissioner or reason to be recorded in writing and subject to continuous conditions specified by commissioner in the said order. So any particular of the application for registration shall not be stand amended with effect from the date earlier than the date of submission of application for amendment on common portal except with order of commissioner or reason of being recorded in writing subject to conditions specified by the commissioner in the said order. Okay, so commission order illade നമുക്ക് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അമെൻമെന്റ്സിന്. Application for amendments of registration cannot be filed for change in PAN because GST registration is PAN based. One need to make a fresh application for registration in case there is a change in PAN. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർ ഏരിയയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പാൻ, അതേപോലെ എന്താണ് അതർ ദാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സോ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ദാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ എന്തുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, നോ ദസ് എ ചേഞ്ച് in constitution of any business resulting change in PAN, a registered person, the said person shall apply for a fresh registration, new registration എടുക്കണം പാനിൽ ചേഞ്ച്. സോ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് റൂൾ 8 ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഒന്ന് എന്താണ് പാൻ നമ്പറാണ്. സോ പാൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ എന്തിൽ പറ്റില്ല, സെക്ഷൻ 28 യൂസ് ചെയ്ത് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്ത് പാൻ ചേഞ്ച്. Then similarly, application for amendment of registration from cannot be filed with if there is change in place of business from one state to another because GST registration are state specific. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് GST എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ 25 ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസസിയുടെ ചോയ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. സോ ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അഡ്രസ്സ് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് he is relocating his business. If one wishes to relocate business to one state to another, he must voluntarily cancel his current registration and apply for a fresh registration. So നോക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. സെക്ഷൻ 28 amendment of a registration. Okay, so read with rule 19. So rule 19 ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം, അതിൽ നോക്കും നാലായിട്ട് തിരിക്കാം. കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്. സോ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓൾറെഡി കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കോർ ഫീൽഡ് name of the business, no, legal name without change, there is no change in PAN. Change in
legal name. Okay, so without change in PAN. So permanent account number la change varathada. Then core field first one idana. Then second one, change in address of principal place of business or additional place of business. Okay, so എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? Without change in state. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്ന കൊണ്ടാകരുത് എന്ത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്രസ്. Then next one, okay, addition or deletion or a retirement of partner, comma director, comma karta. So firm ആണെങ്കിൽ partner, company ആണെങ്കിൽ director, HUF ആണെങ്കിൽ karta. Then managing committee ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്, board of trustees, then CEO, okay, a responsible for day-to-day affairs of the business. So day-to-day affairs business le endana responsible ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും അഡീഷനോ ഡിലീഷനോ വരികയാണെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇതിനെന്ത് വേണ്ട, സോ ഓൾറെഡി ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ബിസിനസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ക്യാൻസലേഷൻ. does not need cancellation. Okay. So cancellation വരണ്ട, amendments മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ, സോ കോർ ഫീൽഡ് എന്താണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ നെയിം വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പാൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്രസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർ, ഡയറക്ടർ, കർത്ത, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി, സിഇഒ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. സോ ഇവരെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ക്യാൻസലേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ്സ് മാത്രം മതി. സോ ബട്ട് അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും, ഒരു കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്. then other changes അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്. So apply ചെയ്യുക. upon submission so submit ചെയ്യുക. upon submission registration certificate stands amend. So that means ഇവിടെ എന്താണ്, പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ ഇൻട്രോവൻഷൻ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. എന്താണ്, നമ്മൾ നോൺ കോൾ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ GST പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നോൺ കോർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ, നോൺ കോർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, GST പോർട്ടലിൽ കയറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് GST REG 14 ഫോൺ നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരെ സ്റ്റാൻഡ്സ് അമെൻഡഡ്. ദെൻ
അടുത്തൊരു കേസ് വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാൻ ചേഞ്ച്. സോ പാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സോ അപ്ലൈ നമുക്ക് എന്താണ് കോർ ഫീൽഡ് എന്ന രീതിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ? അപ്ലൈ ഫോർ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ദെൻ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് GST സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് GST REG 01. സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെ. സോ നമുക്ക് ഇനി റൂൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ട. സോ ഇവിടെ പാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാലും ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. ദെൻ നമുക്ക് കോർ ഫീൽഡ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റൂൾ 19. സോ ഇവിടെ റൂൾ 19 പ്രകാരമുള്ള സോ ഇതിനകത്ത് റൂൾ 19 പ്രകാരമുള്ള പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നോക്കാം. ചേഞ്ച് ഇൻ രജിസ്ട്രേഷൻ particulars or UIN. സോ ഈ ചേഞ്ച് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തിൻ 15 days. സോ അപ്ലൈ ഇൻ GST REG 14 വിത്തിൻ 15 days. സോ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഈ അമെൻമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇൻ ഫോം GSTR REG 14 വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. സോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് GSTR REG 14 ചേഞ്ച് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് 15 ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് in case of amendments of core field, the proper officer may on the basis of information for that means എന്താണ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വേണ്ടത് എന്തെയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. or ascertain may or reject the amendments in registration particulars in the prescribed manner. Such amendment shall take place from the date of occurrence of however where the changes to non-core field പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. then in the registration form person ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അമെൻമെന്റ് വാറന്റഡ്. സോ അമെൻമെന്റ് അവിടെ വേണം. ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ്. സോ attached documents are correct
and complete. സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ അമെൻമെന്റ് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, വാറണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്രൂവ് അമെൻമെന്റ് വിത്തിൻ 15 days. അപ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്രൂവ് അമെൻമെന്റ് within 15 days. 15 working days. Working days. Then issue order in GST REG 15. No, so amendment warranty ചെയ്യുന്ന order. Then second scenario, ഒന്നെങ്കിൽ proper officer is of the opinion that amendments are not warranted. Amendments അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ or the documents incorrect or incomplete. No, so ഈ രണ്ട് സെനാരിയോയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ serve show cause notice in REG GST REG 03 within 15 working days. So the proper officer verify the show cause notice 15 working days നുള്ളിൽ ആർക്കയക്കും? ആപ്ലിക്കന്റിന് അയക്കും. Then applicant എന്ത് ചെയ്യണം? റെസ്പോൺസ് ഓഫീസർക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിരിക്കണം within 7 working days. Within 7 working days. 7 working days-നുള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. Why? Application shall not be rejected. Why? Application shall not be rejected. So that means എന്താണ്? അമെൻമെന്റ്സ് വാറണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺസ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. ദെൻ സോ ഈ റെസ്പോൺസിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? GST REG 04 റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ റിപ്ലൈ ഓഫ് registered person in GST REG 04 is reply കൊടുത്തു. reply is satisfactory. reply satisfactory ആണെങ്കിൽ reply satisfactory, approve amendments in 7 working days and issue order GST REG 15. GST REG 15 എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. റിപ്ലൈ കൊടുത്ത റിപ്ലൈ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി
റിപ്ലൈ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്കെങ്കിൽ റിജക്ട് the application within 7 working days, within 7 working days, and pass order in GST REG 05. Pass order in GST REG 05. Okay. No. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 29 ആൻഡ് റൂൾ 19 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. GST REG 14 അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്താണ് 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ അമെൻമെന്റ്സ് 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അപ്രൂവ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ 15 ഡേയ്സിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് GST REG 15 എന്ത് ചെയ്യും? അമെൻമെന്റ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ഓർഡർ. ദെൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും. അതിന് റെസ്പോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആപ്ലിക്കന്റ് 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. ആ റെസ്പോൺസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇനി ഒരു 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്രൂവ് ചെയ്യും. GST REG 15 ഓർഡർ ഇറക്കും. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 7 ഡേയ്സിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും. REG 05 എന്ത് ചെയ്യും? ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റിജക്ട് ചെയ്യും. ഇത് കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ് കേസിലാണ്. സോ നോൺ കോർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. എന്താണ്? അമെൻമെന്റ് GST കോമൺ പോർട്ടലില് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡ് അമെൻഡഡ്. ദെൻ പാനിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ GST R1 ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ അമെൻമെന്റിനല്ല ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ നെയിം, ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ നെയിം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് GST, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ പുതിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് GST രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റൂൾ 8 പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറോ ഇമെയിൽ ID ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓർ ഇമെയിൽ ID ചേഞ്ച്. സോ എങ്ങനെ ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ only after verification. സോ ഇത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒറ്റടിക്കുന്നില്ല, only after. ആർക്കെങ്കിലും കയറി മൊബൈൽ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. only after verification through OTP യൂസ് ചെയ്ത് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഈ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ IDയും ഇന്ന ആളുടെ തന്നെ ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അമെൻമെന്റ്. പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നോർമൽ നമ്മൾ 8 പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തില് പാർട്ട് A പറഞ്ഞ ആ കേസിലെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? OTP വന്നിട്ട് എന്തുവരും? അമെൻമെന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ സോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം നോ ആക്ഷൻ ഫ്രം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സോ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കാണിച്ചു, എന്താണ്? അപ്ലിക്കന്റ് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ്? നോ ആക്ഷൻ ഫ്രം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ. എന്താണ്? രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൾ stand amended and amended registration certificate to be made available to registered person. Amended reg certification
shall made available to that registered person no. So ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ 28 ആൻഡ് റൂൾ 19 ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അമെൻമെന്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. കോർ ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. നോൺ കോർ ഫീൽഡിൽ എന്താണ് മൊബൈൽ നമ്പറോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ OTP വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ പാൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നമുക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് കോർ ഫീൽഡ് അമെൻമെന്റ്സിന്റെ കേസാണ് വരുന്നത്. സോ 15 days ദെൻ 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കണം. എന്താണ് വാറണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാറണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. എന്താണ് 7 daysനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കന്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 7 daysനുള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ റെസ്പോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അമെൻമെന്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ അമെൻമെന്റ്സ് റിജക്ട് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം 7 daysനുള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം, 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ അതാണ് സെക്ഷൻ 28 ആൻഡ് റൂൾ 19 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ cancellation or suspension of registration, section 29. Okay, so most important section. So adile subsection 1 ഉം 2 ആണ് most important ആയിട്ട് വരുന്നത്. So cancellation section 29 subsection 1, first one 29 subsection 1 എന്ന് പറയുന്നത് proper officer may either on his own motion or an application filed by a registered person or by his legal heirs in case of death of such person cancel the registration in such manner and within such a period as may be prescribed having regard to the circumstances where. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റൂൾ 29 സെക്ഷൻ 29 എന്താണ് റീഡ് വിത്ത് റൂൾ 20 ഉണ്ട്, 21 ഉണ്ട്, 21A, 22, then 44. Okay. So ഇത്രയും റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 29 ഒപ്പം തന്നെ ഇത്രയും റൂൾ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. So proper officer may on his own motion or application filed by registered person or legal heirs cancel registration in a manner. ഈ പറയുന്ന റൂൾസിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. Clause A. A business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of. There is any change in the constitution of business. So കേസിലെ കൊണ്ട് സോ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡിമർജറോ അമാൽഗമേഷൻ എന്തും ആകാം, ആ കേസിലാകാം. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ മേ either on his motion, so സുമോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഗൽ ഹെയറുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൽഡ് ബൈ ലീഗൽ ഹെയർസ്, the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or 24 or intended to opt out in registration voluntarily made under section 25 subsection 3. 25 subsection 3 lode idana opt out registration voluntarily made under subsection 3. Okay, then provided that during the pendency of the proceeding relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed. Such manner as may be prescribed. Okay, so the എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 21A okay, റൂൾ 21A ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ സെക്ഷൻ 29 സബ്സെക്ഷൻ 2 കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതെന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ ഹെയർസ് അറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാം, എന്താണ് ക്യാൻസൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിക്കോസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ക്യാൻസലേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ
amalgamation അല്ലെങ്കിൽ demerger or otherwise dispose of ചെയ്താൽ, then second case constitution, change in constitution of business, taxable person no longer, so section 22 പ്രകാരമോ 24 പ്രകാരമോ ലൈബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 25 subsection 3 പ്രകാരം opt out. Okay, registration voluntarily made opt out for registration. Then provided during the pendency proceedings relating to cancellation registration by filed by cancellation of registration filed by a registered person, the registration may be suspended for such period and such in a manner as may be prescribed. So that നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then 29 subsection 2, so ഇവിടെ amendment ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. So very important, so most important section എന്താണ് cancellation or suspension of registration are the most important, normally important, ഈ amendment കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് most important section. Proper officer may cancel the registration of a person from such a date including retrospective days as may be deemed fit. So proper officer may cancel registration of a person from such date including retrospective dates as may be deemed fit. Okay, so proper officer registration cancel ചെയ്യുന്ന scenario ആണ് പറയുന്നത് section 29 subsection 2 clause A B C D E വരെ ഉണ്ട്. clause A B C D E ഉണ്ട്. then ഒരു proviso ഉണ്ട്. so ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് rule 21 കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. okay, so very important. So clause A, registered person who contravenes such provisions of the act or rule made thereunder as the case may be. Okay, so ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് rule 21 ഏതൊക്കെയാണ് ഈ such provisions എന്ന് പറയുന്നത്. that means നമുക്ക് എന്താണ് a registered person contravenes എന്താണ് rule 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊവിഷൻസ്, റൂൾ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ്. സോ റൂൾ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കുക. റൂൾ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എ, നോ ബിസിനസ് ഫ്രം ഡിക്ലെയർഡ് place of business. so നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടും എന്താണ് ബിസിനസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ. then second clause B, issue invoices or bill without supply of goods or services or both. Goods or services or both. Okay, violating provisions or rules made thereunder. So in the end of first case, business declared place of business il ninnu business onnum start ചെയ്തിട്ടില്ല. then എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് എനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് എന്താണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. then third one C, violate provisions of section 171 of the act. so GST act ന്റെ section 171. so നമുക്ക് ഫൈനൽ ലെവലിലാണ് 171 ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. then violate provisions
violate provisions of Rule 10A, violate provisions of Rule 10A, bank account details furnish ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന. So first return file ചെയ്യുന്ന number 45 days, whichever is first return or 45 days, whichever is earlier എന്ന് പറയുന്ന provision. Then അത് violate ചെയ്താൽ, that means bank account details provide ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, then E avails input tax credit ITC in violation of section 16, in violation of section 16 of the act. Then F furnishes details of outward supplies in GSTR1. So നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് GSTR1. സോ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ മന്ത്ലി നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് GSTR1. സോ GSTR 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്നതിനെക്കാട്ടിലും കാരണം ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് declared in a return under section 39. Okay. So ഒരു valid return നമ്മൾ എന്താണ്, സോ GSTR 1 നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഇഷ്ടംപോലെ അടിച്ചു വിട്ടു, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് 3B ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വാലിഡ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, സോ അതെന്താണ് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് കൊടുത്തതുപോലെ ആവും, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തതുപോലെ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. G violate provisions of Rule 86B. സോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് ആണ്. ക്ലോസ് എഫ് ന്യൂലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആണ്, അമെൻഡ് ആണ്. Being a registered person required to file a return under section 39 subsection 1 for each month or part thereof not furnished for continuous period of 6 months, for continuous period of 6 months. എന്താണ്, സോ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് 6 മന്തിലേക്ക് എന്താണ് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ്, സോ 39 ഒക്കെ നമ്മൾ റിട്ടേൺസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് 6 months റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ല, 39 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ്, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. H ആണ്, HI. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ബീങ് a registered person file a return
under section 39 subsection 1 for each quarter, for each so quarterly return file ചെയ്യേണ്ട registered person assessee or part thereof not furnished not furnished for two continuous tax period. രണ്ട് കണ്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, രണ്ട് ക്വാർട്ടർ മീൻസ് എത്ര വരും, 6 months എന്ന കേസിലും വരും. സോ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടവർ അസസി മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഈച്ച് മന്ത്. സോ 39 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ഈച്ച് മന്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടവരായിരുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി അവരെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 6 മന്തിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ദെൻ സോ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 39 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ക്വാർട്ടറിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടവരായിരുന്നു എങ്കിൽ സോ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ നോട്ട് ഫർണിഷ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് 2 ടാക്സ് പീരീഡ് മീൻസ് 2 ക്വാർട്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് അഗൈൻ എത്രയാണ് 6 months എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ. സോ ഈ രണ്ട് കേസുമാണ് അമെൻമെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കേസ്, എച്ചും ഐയും. 29 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് എയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സച്ച് പ്രൊവിഷൻസ്. ഈ സച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ റൂൾ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ മുതൽ ഐ വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സബ്സെക്ഷൻ 29 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ബിയിൽ അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്. A person paying tax under section 10, that means എന്താണ് composition scheme opted not furnished the return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing said return. Okay, so the ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, GSTR 4 നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, GSTR 4. സോ റിട്ടേൺസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോറി, GSTR 4. Then next one. So the amended ആണ് returns furnished financial 3 months financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return. Then clause C. Any registered person other than person specified in clause B has not furnished a return for such continuous tax period. Such continuous tax period as may be prescribed. So already നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6 months. Okay, so already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് 6 months എന്ന് നമ്മൾ അമെൻമെന്റിലൂടെ എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലോസ് ബിയിൽ പെടാത്തവര്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടവര്, എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവര് 6 months കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് 6 months റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസലേഷൻ ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ക്ലോസ് ഡി. Any person who has taken voluntary registration under section 25 subsection 3 has not commenced business within 6 months from the date of registration. 6 monthsiനുള്ളിൽ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തവര് 6 monthsiനുള്ളിൽ എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല, എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. Then clause E. Registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of fact, provided that the proper officers shall not cancel registration without giving person an opportunity of being heard. No. So fraud അല്ലെങ്കിൽ willful misstatement അല്ലെങ്കിൽ suppression of fact ലൂടെ ആണ് ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ opportunity of being heard കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. provided that during the pendency of proceedings relating to cancellation of registration the proper officer may suspend the registration for such period and such in manner as may be prescribed. Okay, so such manner as may be prescribed. So then
29 subsection 3. 29 subsection 3. The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of person to pay tax or other dues under this act, or to discharge any obligation under this act or rule made thereunder for any period prior to the date of cancellation, whether or not such tax and other dues are determined before or after the cancellation. Okay, so ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു, അവർക്ക് എന്താണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പേ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാൽറ്റിയോ ഒക്കെ പേ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നൊന്നും എസ്കേപ്പ് ആകാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആയാലും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് എന്ത്? സബ്സെക്ഷൻ 3, 29 subsection 3. Then 29 subsection 4. The cancellation of registration under the State Goods Act or Union Territory Act or and service tax, as the case may be, shall be deemed to be cancellation of registration under this act. Okay, so ഇവിടെ നോക്കുക. So SGSTO UTGST ലോ എന്താണ് ക്യാൻസലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് CGSTയിലും ക്യാൻസലേഷൻ ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Then next one, fifth one, subsection 5. Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the day of such cancellation, or the output tax payable in such goods whichever is higher, calculated in such manner as may be prescribed. Okay, so ഒരിടത്ത് എന്താ, ഞാനൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണ്. ഷാൽ പേ an amount by way of shall pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger. Okay, so electronic credit ledger ലോ electronic cash ledger ലോ ഡെബിറ്റ് എന്താണ്? സോ ഈ ക്യാൻസലേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം അയാളുടെ ഇൻപുട്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തൊക്കെ വരും? സ്റ്റോക്ക് ഇൻപുട്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്, ഇൻപുട്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ഇൻപുട്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. സോ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അത് പേ ചെയ്തിട്ടേ. സോ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? 60 months വെച്ചെടുത്തിട്ട് 5% വെച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ. സോ ഇൻ എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് manner as may be prescribed. So that means already claim ചെയ്ത ഇൻപുട്ടിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ്? സോ ക്യാൻസലേഷൻ ഡേറ്റിലെ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്ത ഇൻപുട്സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് പേ ചെയ്യണം ബൈ ഡെബിറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്യാൻസലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ. Provided that in case of capital goods or plant and machinery, taxable person shall pay an amount equal to input tax credited taken on the capital goods or plant and machinery reduced by such percentage points as may be prescribed, or tax. No, so നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5% per quarter or part. ഇതാണ് കലണ്ടർ ഇയറിലെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചാണ് ക്വാർട്ടർ. അതേപോലെ so reduced by such percentage as point may be prescribed, or tax on transaction value of goods and plant under section 15 whichever is higher. Okay, so നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ. സോ ലൈഫ് ആസ് 60 months 5 years ആയിട്ട് ലൈഫ് എടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. Clause 6. Amount payable under subsection 5 shall be calculated in such manner as may be prescribed. Okay, so അത് ആണ് റൂൾ 44-ലൊക്കെയാണ് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെടുത്തിട്ട് എന്താണ് 60
മന്ത്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 years ആണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര റിമൈനിങ് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം റൂൾ 44 വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ. ഡെബിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ലെഡ്ജറിൽ ഡെബിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിലോ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറാൻ. ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 60 months എന്ന് ബിക്കോസ് റിമൈനിങ് മന്ത്സ് വെച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് 5 years എന്ന് പറയുമെങ്കിലും 60 months വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പോർഷൻ ചെയ്ത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ എടുക്കുക. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ മാനർ സച്ച് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ revocation of cancellation. Revocation of cancellation of registration. Okay. Section 30. Okay. Section 30 subsection paranga subject to such condition as may be prescribed. Any registered person whose registration is cancelled by proper officer on his motion may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of cancellation order, provided that such period may on sufficient cause to be shown in reason to be recorded in writing can be extended by the additional commissioner or joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days. By commissioner or further period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause A. That means normally എത്രയാണ് 30 days ആണ്. അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു 30 days കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിന്റ് കമ്മീഷണേഴ്സ് കേസ് മേ ബി 30 days കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. കമ്മീഷണർക്ക് ഫർദർ ഒരു 30 days കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ അത്ര വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത്. The proper officer may in such manner and in such period as may be prescribed by order either revoke cancellation of registration or reject the application, provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless applicant has given an opportunity of being heard. Okay. The revocation of cancellation of registration under the state and SGST അല്ലെങ്കിൽ UTGST and service tax as the case may be shall be deemed to be revocation of cancellation registered under this act law. So അത് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് GST ആക്ട് SGST ആക്ടിലോ UTGST ആക്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവ് ടാക്സിലോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന റിവോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത റിവോക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് CGST ആക്ട് പ്രകാരം അങ്ങനെ റിവോക്കേഷൻ നടന്നു എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നോക്കാം സെക്ഷൻ 30. So proper officer revocation of cancellation. So rule 23 ആണ്. Rule 23. So revocation എടുക്കുന്നത് proper officer സുമോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ആര്? പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സുമോട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിത്തിൻ 30 days application in GST REG 21 application. So ഈ 30 days extension possible ആണ്. extension. So ഈ 30 days എന്നുള്ളത് extension. So assistant commissioner അല്ലെങ്കിൽ joint commissioner or joint commissioner. So അവർക്ക് എത്രയാണ് 30 days അവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കോ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർക്കോ ഒരു 30 days കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
സോ അതുകൂടാതെ ഫർദർ കമ്മീഷണർക്ക് എത്രയാണ് ഒരു 30 ഡേയ്സ് കൂടെ. സോ എത്രയാണ് 90 ഡേയ്സ് വരെ 30 വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ GSTR 21. സോ സബ്ജക്ട് ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ റൂളാണ് സബ്ജക്ട് ടു റൂൾ 10B. സോ സബ്ജക്ട് ടു റൂൾ 10B. റൂൾ 10Bയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി, RTT പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഒന്നുകിൽ എന്താകാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ എന്താണ് അയാൾ സോമോട്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ബട്ട് എന്താണ് ആപ്ലിക്കന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ GST/REG 21 സബ്ജക്ട് ടു റൂൾ 10B ആണ്. സോ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിവോക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ. സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, റിവോക്ക് ചെയ്യാം ബൈ ഇഷ്യൂ ഓർഡർ ഇൻ GST/REG 22. then സോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യാം, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാതിരിക്കാം. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അപ്ലിക്കന്റ് കൊടുത്തതിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ. ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് in GST/REG 23 ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. വിത്തിൻ 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ദെൻ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് അപ്ലിക്കന്റ് എന്താണ് reply in GST/REG 24 within 30 days. So ഇതില് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, റിവോക്ക് ചെയ്യും. റിവോക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓർഡർ ഇൻ REG 22. REG 22 ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിജക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ then pass order in REG GST/REG 05 ഓർഡർ ഫർണിഷ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു പ്രൊവൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിസോ ഉണ്ട്. പ്രൊവൈഡഡ് if registration cancelled due to non-filing of returns, then first before applying file all the returns and pay tax, interest, penalty,
etc. No. So registration, cancellation, revocation apply ചെയ്തതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പറയുന്ന ടാക്സസോ പെനാൽറ്റിയോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ലീഗൽ ചാർജസോ എക്സെട്ര എന്താണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ പേ ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. സബ്ജക്ട് ടു ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ 10B. റൂൾ 10B. ദെൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എന്ന രണ്ട് ഏരിയ റൂൾ 21 ക്യാപിറ്റൽ A, സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. സോ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു അമെൻമെന്റ് ഉള്ളവരാണ്. 21 റൂൾ 21 ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ 4ലാണ് അമെൻമെന്റ് പ്രോവിസോയിലാണ് ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ 1 പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ applied for cancellation pending cancellation. So cancellation apply ചെയ്തെങ്കിലും പെൻഡിങ്ങിലാണ്. Then registration may suspend from date of submission or date from which cancellation sought. Whichever is later. So no cancellation എന്താണ് cancellation apply ചെയ്തു. സോ എന്താണ് cancellation procedure പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്നാണോ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഡേറ്റ് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം? രജിസ്ട്രേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. If proper officer has reason to believe that registration is liable to be cancelled. So registration എന്താണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന സോ മച്ച് ഓഫ് റീസൺസ് കൊണ്ട് then he may suspend registration with effect from date determined by him pending completion of cancellation. Proceedings. So cancellation proceedings പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. Next one, 2A, where a comparison of returns under section 39 with filed under section 39 with A details in GSTR 1 or B
details of inward supplies of suppliers GST R1 or such other analysis that means change GSTR1 ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there is a change shows significant that means എന്താണ് significant differences indicating contravention of act or this act or a rule leading to cancellation so ഈ കേസിൽ എന്താണ് proper officer can suspend registration by issuing GST REG 31 by highlighting differences so registered person ഒരു 30 days so ഇത് എങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 30 days രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സണ് കൊടുക്കും then clause 3 registered persons suspended registration under section 1, 2 or 2A shall not ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മകളുടെ പ്രകാരം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ shall not furnish so already എന്താണ് ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കണക്കാണ് ബട്ട് എന്താണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് shall not furnish returns under section 39 okay so but ഇവർക്ക് എന്താണ് can make taxable supplies but shall not issue tax invoice because already എന്താണ് അവർക്ക് cancellation procedure കണക്കാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് so സസ്പെൻഡ് ഇവരെ ചെയ്യുമ്പോൾ cancellation ചെയ്യുമ്പോൾ so opportunity of being heard കൊടുക്കും so അതിനുശേഷവും proper officer is of the opinion that it should be cancelled then ആ ടൈമിൽ എന്താണ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് നോട്ട് കളക്ട് ഓർ ചാർജ് any tax on supplies during that period okay then next one so ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൊവിസോയിലാണ് ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് suspension under sub 1 subclause 2 or shall be deemed to be revoked
revoked. So section 30 ല് പറയുന്നത് revoked upon completion of cancellation proceedings revocation effective from date on which suspension had come into effect. Okay. So proper officer may revoke suspension at any time during proceedings of cancellation. So cancellation proceedings നടക്കുന്നതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് ഇതാണ്. 4 വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിസോ ആണ്. where registration has been suspended under clause 2A for contravention of section 29 clause subsection 2 ല് B ല് C ല് and registration yet to cancel, the suspension shall be deemed to be revoked upon furnishing all pending returns. So pending returns file ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിവോക്ക് ചെയ്യാം. എന്ത്? സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് cancellation proceedings കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് വൺ. If suspension revoked and registration received, then issue a revised tax invoice. So under section 31 subsection 3 clause A discuss ചെയ്ത revised tax invoice may issue and file first return under section 40 with respect to supplies during the period of suspension. Okay. A return under section 40. So in the with respect to supplies during period of suspension. Okay. So ഇവിടെ 21 capital A പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒന്നിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട്. സോ റീസൺ ടു ബിലീവ് അല്ലെങ്കിൽ GSTR 1 മിസ്മാച്ച്മെന്റ് അത്
എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്മാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അയാൾ ആ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ സസ്പെൻഷൻ പീരീഡിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യരുത്, അണ്ടർ സെക്ഷൻ 39 ഫയൽ ചെയ്യരുത്. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സപ്ലൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനോ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. സോ അത് 3 ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 3A. സോ അവിടെ പറയുന്നത് സസ്പെൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സബ് ക്ലോസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ 2A സസ്പെൻഷൻ എങ്കിൽ നോ റീഫണ്ട് ഷാൾ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻഡ് റീഫണ്ട് not refund under section 54 during the period of suspension. സസ്പെൻഷൻ പീരീഡിൽ എന്തെടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ 2 അല്ലെങ്കിൽ 2A പ്രകാരമുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ റീഫണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് റീസൺ ടു ബിലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ മിസ്മാച്ച് GSTR 1 രണ്ടുപേരുടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഈസ് എ മിസ്മാച്ച്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സമയത്ത് എന്തും കൊടുക്കത്തില്ല, സസ്പെൻഷൻ പീരീഡിലെ റീഫണ്ടും ഷാൾ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ, എലിജിബിൾ അല്ല, റീഫണ്ടിനും എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3A. ദെൻ സെക്ഷൻ 4 പറയുന്നത് സോ റിവോക്ക് സസ്പെൻഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 29 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് ബിയും സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത മിച്ചമുള്ള ആ റിട്ടേൺസ് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എല്ലാം പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസലേഷൻ സസ്പെൻഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യാം. സോ ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി എന്ത് ക്യാൻസലേഷൻ വരും, ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് 29-30 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യും, റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്ത് വരും, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെയും റിവോക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെക്ഷൻ റൂൾ 10B അല്ലേ, റൂൾ 10B കൂടെ, റൂൾ 10B നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് കൂടെ കയറി വരുന്നതാണ് റൂൾ 10B. സോ ഇതുകൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ other than under section 25 subsection 6D. സോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 25 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്ഷൻ 25 6 എന്താണ്, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടാത്ത കേസ് വരുന്നത് 6D പറയുന്ന കേസസ്. സോ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണ്ടാത്ത അവര് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ person under 6D issued a registration certificate shall undergo Aadhaar authentication of ഒന്നുകിൽ proprietor or any partner or karta or managing director or any all-time director or member of managing committee of എന്താണ് ഒരു AOP or BOI ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ AOP or BOI. then സൊസൈറ്റി ആകാം, ട്രസ്റ്റി, trustees of board of in case of trust. ട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ട്രസ്റ്റീസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ്
and. So or അല്ല പറയുന്നത് and. That means ആധാർ authentication ആർക്ക് വേണം? പാർട്ട്ണർ പ്രൊപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ, ദെൻ അത് കൂടാതെ ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കാം, ആൻഡ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി. സോ ഫേം ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ, എനി പാർട്ട്ണർ പ്ലസ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി ഫോർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫയലിംഗ് revocation application. Revocation application. So revocation application ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 30 പ്രകാരം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണ എന്താണ്, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റിവോക്കേഷൻ എന്താണ് GST REG 21 റിവോക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. സോ പാർട്ട്ണർ പ്ലസ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി ആരാണോ അയാളുടെയും, ആൻഡ് ആണ് പറയുന്നത്, ഓർ അല്ല. ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാം ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഏതാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറും. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറി കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എനി പാർട്ട്ണർ പ്ലസ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേച്ചറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ ഫയലിംഗ് റീഫണ്ട് application. Refund application. Okay. If no Aadhaar എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫർണിഷ് എന്താണ്, ആധാർ നിങ്ങൾ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഫർണിഷ് എന്താണ്, ആധാർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ, ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇതിന്റെ കൂടെ ആൻഡ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് വിത്ത് ഫോട്ടോ ഉള്ള ഓർ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ID അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് എക്സെട്ര. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊവിസോ ഉണ്ട്. സോ ആധാർ വേണം, ആധാർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം. ദെൻ അങ്ങനെ സച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് പേഴ്സൺ ഷാൾ അണ്ടർഗോ ആധാർ authentication within a period of 30 days. Within a period of 30 days of Aadhaar number, of allotment of Aadhaar number. Okay. Then proper officer may get physical verification of place of business done before or after grant of registration and uploading verification report. With other documents
in GST REG 13 within 15 working days. Within 15 working days. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാപ്റ്റർ. സെക്ഷൻ 28, 29, 30 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ അതിനകത്ത് മേജർലി വരുന്നത് സെക്ഷൻ 28 നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ 28. സോ കോർ ഫീൽഡ്, നോൺ കോർ ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ റൂൾ 19 പറഞ്ഞു. ദെൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ വരുന്ന കേസ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അനുസരിച്ച് പാൻ വരത്തണം. 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു. കോർ ഫീൽഡ്, നോൺ കോർ ഫീൽഡ്, പാൻ ചേഞ്ച്, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ പാൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല കോർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള സെനാരിയോ, ദെൻ ചുമ്മാ നോൺ കോർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള സെനാരിയോ. സോ പ്രോപ്പർ ഓഫീസറുടെ അമെൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള റിട്ടേൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വാറന്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ല എങ്കിൽ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സെനാരിയോസ് എല്ലാം തന്നെ റൂൾ 19 പ്രകാരം. ദെൻ റൂൾ സെക്ഷൻ 29 ആണെങ്കിൽ റൂൾ 20, 21, 21A, 22 and 24. ദെൻ റൂൾ 29 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് എ നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അതിനകത്താണ് റൂൾ സച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഐ വരെയുള്ള അതിൽ എച്ചും ഐയും അമെൻഡ് ആണ്, ന്യൂലി ഇൻസേർട്ടഡ് അമെൻഡഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. സോ അവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ദെൻ എന്താണ് GST ക്യാൻസലേഷൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ എന്താണ് റിവോക്കേഷൻ, സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 21 ക്യാപിറ്റൽ A. സോ അതിനകത്ത് അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്താണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ. സോ സെക്ഷൻ 30. സോ അത് എന്തുമായിട്ട് റൂൾ 23, റീഡ് വിത്ത് 23 ആൻഡ് 10B. റിവോക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ 10B കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അത് ആ സെക്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 22, 23, 24 ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 22 പേഴ്സൺ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടവർ നോട്ട് എലിജിബിൾ, നോട്ട് ലയബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ 23. ദെൻ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ 24. ദെൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് 25 പറഞ്ഞ്. 26 ഡീം രജിസ്ട്രേഷൻ. 27 എന്താണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൻ്റെയും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൻ്റെയും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇപ്പോൾ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 28, 29, 30. 28 അമെൻമെന്റ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ രജിസ്ട്രേഷൻ. അത് നമ്മൾ 4 തിരിച്ചു. കോർ ഫീൽഡ്, നോൺ കോർ ഫീൽഡ്, പാൻ ചേഞ്ച്, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്. ദെൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ 29 ക്യാൻസലേഷൻ. ദെൻ സെക്ഷൻ 30 റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ റിട്ടേൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.